Good morning, children. Today, for 10th class, I'm going to discuss the vocabulary part in first unit. We discussed about the attitude and altitude reading, A reading. In that, Nick Vujicic have some adjectives, positive and negative adjectives. Let us discuss this. First, we have a list of adjectives. In this list of adjectives, we have to identify which adjective is applicable to Nick Vujicic. Positive. First one is positive. Positive means hopeful and confident. Hopeful and confident. So positive character. Negative. Negative means harmful and not wanted. So this is negative character. Next is optimistic. Optimistic means believing that something will happen in right way. Something will happen in good way. That is called optimistic character. Pessimistic is opposite for optimistic. That is something bad will happen in my future. That type of feeling is called pessimistic. Nirasavadi antar. So this is negative character. And generous. Generous means willing to give money. ఎవరికైనా సరే ఒక రూపాయి ఇద్దాము, కష్టంలో ఉన్నవాడికి ఒక రూపాయి ఇద్దాము అని. Kind nature is called generous. This is a positive character. And nervous, afraid of everything, afraid of something, frightened of everything is nervous. అన్నిటికీ భయపడిపోవటాన్ని ఏమంటామంటే నెగటివ్ క్యారెక్టర్, nervous. And confident. Confident means sure that something will happen in the way that you want. నీకు ఏం కావాలి, ఎలా జరుగుతుంది, జరగాలనుకుంటామో అలా జరుగుతుంది అని నమ్మడాన్ని ఏమంటామంటే కాన్ఫిడెంట్ అంటాం. మన మీద మనం నమ్మకం కలిగి ఉంటాం. నెక్స్ట్ స్మార్ట్. స్మార్ట్ అంటే క్లవర్ గా ఉంటాం. స్మార్ట్ బాయ్ అంటాం. క్లవర్ బాయ్, గుడ్ బాయ్ అని పాజిటివ్ క్యారెక్టర్. సోషియబుల్. సోషియబుల్ మీన్స్ హీ కెన్ mingle with every person in the society. He can be friendly with every person. So this is a positive character. Here you can identify the tick mark characters are positive characters and the blank characters are negative characters. Okay, I'm not taking blank. I'm not marking blank. Marking cross. Marking cross in some boxes indicates that those are negative characters. Okay, next cowardly. Cowardly means not at all brave. పిరికితనం అన్నమాట. పిరికితనంగా ఉండటాన్ని cowardly అంటాం. So negative character. And courageous. Courageous is a positive character. Next is what is next? Reliable. Reliable means dependable. మనం నమ్మొచ్చు. రిలయబుల్ అంటే పర్వాలా, వీడి మీద మనం ఆధారపడవచ్చు అనుకుంటాను. డిపెండబుల్ ఏమంటామంటే రిలయబుల్. సో పాజిటివ్ క్యారెక్టర్. And independent. Independent is also positive character. He can do anything on his own. Whereas dependent is a negative character. Dependent is a negative character. And obedient. Obedient means maryadaga gauravanga untam. You should be obedient to the teachers and parents. That is positive character. Trusting. Trusting means willing to బిలీవ్ దట్ అదర్ పీపుల్ ఆర్ గుడ్ అండ్ ఆనెస్ట్. నీ పక్కన ఉన్న వాళ్ళు కూడా మంచి వాళ్ళు అని, నిన్ను కూడా మంచిగా నమ్మొచ్చు అనుకునే క్యారెక్టర్ ఏమంటాం అంటే ట్రస్టింగ్. సో ట్రస్టింగ్ ఈజ్ అ పాజిటివ్ క్యారెక్టర్. నెక్స్ట్ ఈజ్ వ్యాలియంట్. వ్యాలియంట్ మీన్స్ వెరీ కరేజియస్ ఇన్ డిఫికల్ట్ సిచ్యువేషన్. ఒక పాము ఎదురు వచ్చినా సరే ధైర్యంగా ఉండటం లాంటి కండిషన్ ఏమంటామంటే వ్యాలియంట్. ఇన్ డిఫికల్ట్ కండిషన్ ఆల్సో యూ షుడ్ బి courageous. That condition is called valiant. Here in this lesson, even though Nick is a torso, he is a courageous fellow. So he has a valiant, positive character. And self-centered. Self-centered means paying so much attention to oneself that one doesn't notice what is happening. మన సొంత విషయం తప్ప, స్వార్థం తప్ప, పక్కన ఎవరికి ఏమన్నా అయిపోకుండా పట్టించుకోకుండా ఉంటే, ఏమన్నా అవని వాడికి మనం పట్టించుకోకుండా ఉంటే దాన్ని సెల్ఫ్ సెంటర్డ్ అంటే స్వార్థపరుడు. సో నెగటివ్ క్యారెక్టర్. ఆరోగెంట్. ఆరోగెంట్ అంటే విపరీతమైన కోపం, చిట్టేస్తే మొహాన్ని పుట్టి రాలుతూ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ఆరోగెంట్. ఆరోగెంట్ ఈస్ అ నెగటివ్ క్యారెక్టర్. నెక్స్ట్ సర్కాస్టిక్. సర్కాస్టిక్ మీన్స్ సేయింగ్ థింగ్స్ దట్ ఆర్ అపోజిట్ టు వాట్ వన్స్ ఫీల్. ఎవరైనా ఏదన్నా అబ్బా భలే బాగుంది ఆ సినిమా అంటే, అది బొందలే, ఏముంది, ఏం సినిమాకి, పిచ్చి సినిమా, అబ్బా భలే ఉంది లెసన్, ఏముంది నా బొంద, ఏం బాలా, ఇట్లా ప్రతిదానికి కూడా నెగటివ్ గా మాట్లాడటాన్ని సర్కాస్టిక్ అంట.
quarrelsome. Quarrelsome అంటే తగాదగా ఉండటం. One who quarrels a lot with people. ప్రతి మాటకి తగాద పెట్టుకుంటాడు. That is a negative character. And rude, impolite and annoying others. అందరినీ కసురుకోవడం, చిరాగ్గా ఉండటం, తిట్టడం. That is a rude character, negative character. Creative, good at using imagination to make things. ఏదైనా పని చేయాలంటే చక్కగా తన ఇమాజినేషన్ ఉపయోగించి బాగా చేయడాన్ని ఏమంటారు క్రియేటివ్. ఇట్ ఈస్ ఎ పాజిటివ్ క్యారెక్టర్. Next is a stubborn. Good morning, children. Stubborn means today for 10th class, determined not to change. I'm going to discuss the vocabulary part in first unit. We discussed about the attitude and altitude. Reading, a reading is that Nick Vujicic have some adjectives, positive and negative adjectives. Let us discuss. Next is first, lazy. We have a list of adjectives. Effort to do anything. List of adjectives. Now, to identify which adjective is applicable to Nick Vujicic. But the positive. First one is positive. Positive means hopeful and confident. Hopeful and confident. So positive character. Negative. Negative means harmful and not wanted. So this is level-headed. Sensible in making optimistic. Optimistic means believing that something will happen in right way. Something will happen in good way. That is level-headed. Optimistic character. Positive. Pessimistic is opposite for positive adjective. That is that something bad will happen in my future. If that type of feeling is present, pessimistic. Nirasavadi antaru. Generous. So this is negative. Confident and generous. Sociable, courageous, willing to live money. Independent, obedient, trusting, valiant, kind, creative, level, generous. This is a positive character. And nervous, examination point of afraid view, of everything, afraid of something, frightened of everything. If you learn nervous, three sets of words. Negative character, nervous. Suffix and confident. IVE, you can see at the end. Sure that suffix. Something will happen in the way that you want. ANT, value, ANT or ENT. Pompous, OUS or AUS. జరుగుతది అని like that. You confident and get 1 mark in next smart. Smart అంటే and clever గా ఉండటం. He will the examiner will give some 8 words and divide them or keep them under appropriate. Mingle with every person in the society. Characters, he can negative character. He can be friendly with every person. You will get so this is a positive. And in the spelling, here you can identify suffix. Here in spelling, our characters are positive characters. Vowel sounds are blank characters. POS negative character. Okay, I am not blank. I'm not a mark. VOUS. Generous. ROUS. Cross. Marking nervous. OUS. In some boxes. Okay, sociable. IAL. Sociable. Last next covered. Sociable. Cowardly means in not that at all brave. You will get obedient. DIENT. Cowardly. So negative character. In that area, courageous. You will get courageous. Courageous is you learn these 3 sets of positive character. You will get 5 marks in the examination point of view. This is very important. Dependable. Hope you understand the lesson. Reliable అంటే పర్వాలా వీడి మీద మనం ఆధారపడొచ్చు అనుకుంటాను. డిపెండబుల్ ఏమంటామంటే రిలయబుల్. సో పాజిటివ్ క్యారెక్టర్. అండ్ ఇండిపెండెంట్. Independent is also positive character. He can do anything on his own. Whereas dependent is a negative character. Dependent is a negative character. And obedient means maryadaga gauravanga untam. You should be obedient to the teachers and parents. That is positive character. Trusting means willing to believe that other people are good and honest. నీ పక్కన ఉన్న వాళ్ళు కూడా మంచి వాళ్ళు అని నిన్ను కూడా మంచిగా నమ్మొచ్చు అనుకునే క్యారెక్టర్ ఏమంటాం అంటే ట్రస్టింగ్. సో ట్రస్టింగ్ ఇస్ అ పాజిటివ్ క్యారెక్టర్. Next is valiant. Valiant means very courageous in difficult situation. ఒక పాము ఎదురొచ్చినా సరే ధైర్యంగా ఉండటం లాంటి కండిషన్ ఏమంటే valiant. In difficult condition also you should be courageous. That condition is called valiant. Here in this lesson, even though Nick is a torso, he is a courageous fellow. So he has a valiant positive character. And self-centered. Self-centered means paying so much attention to oneself that one doesn't notice what is happening. మన సొంత విషయం తప్ప స్వార్థం తప్ప పక్కన ఎవరికి ఏమన్నా అయిపోకుండా పట్టించుకోకుండా ఉంటే ఏమన్నా అవని వాడికి
మనం పట్టించుకోకుండా ఉంటే దాన్ని సెల్ఫ్ సెంటర్డ్ అంటే స్వార్థపరుడు. సో నెగటివ్ క్యారెక్టర్. ఆరోగెంట్ అంటే విపరీతమైన కోపం, చిట్టేస్తే మొహాన్ని పుట్టి రాలుతా ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ఆరోగెంట్ ఈస్ a నెగటివ్ క్యారెక్టర్. నెక్స్ట్ sarcastic means saying things that are opposite to what one speaks. ఎవరైనా ఏదన్నా అబ్బా భలే బాగుంది ఆ సినిమా అంటే అది బొందలే, ఏముంది ఏం సినిమాకి పిచ్చి సినిమా, అబ్బా భలే ఉంది లెసన్, ఏముంది నా బొంద ఏం బాలా, ఇట్లా ప్రతిదానికి కూడా నెగటివ్ గా మాట్లాడటాన్ని సర్కాస్టిక్ అండి. క్వారల్సమ్ అంటే తగాదాగా ఉండటం. వన్ హూ క్వారల్స్ ఎ లాట్ విత్ పీపుల్, ప్రతి మాటకి తగాద పెట్టుకుంటాడు. దట్ ఈస్ నెగటివ్ క్యారెక్టర్. అండ్ రూడ్, ఇంపొలైట్ అండ్ అనాయింగ్ అదర్స్, అందరినీ కసురుకోవడం, చిరాగ్గా ఉండటం, తిట్టడం. దట్ ఈస్ ఎ రూడ్ క్యారెక్టర్, నెగటివ్ క్యారెక్టర్. క్రియేటివ్, గుడ్ ఎట్ యూజింగ్ ఇమాజినేషన్ టు మేక్ థింగ్స్. ఏదైనా పని చేయాలంటే చక్కగా తన ఇమాజినేషన్ ఉపయోగించి బాగా చేయడాన్ని ఏమంటారు క్రియేటివ్. ఇట్ ఈస్ ఎ పాజిటివ్ క్యారెక్టర్. నెక్స్ట్ ఈజ్ స్టబ్బర్న్ మీన్స్ determined not to change one's mind when people think one is being unreasonable. మనం ఆలోచిస్తున్న తప్పని తెలిసి కూడా నేనే కరెక్ట్ అని మొండిగా వాదించే క్యారెక్టర్ ఏమంటాం అంటే స్టబ్బర్న్ లక్షణం అంటాం. స్టబ్బర్న్ ఈజ్ ఇంకా దగ్గరగా చెప్పాలంటే కొంచెం మూర్ఖంగా ఉన్నటువంటి అలాంటి నెగటివ్ క్యారెక్టర్. నెక్స్ట్ ఈజ్ లేజీ మీన్స్ ఐడిల్, నాట్ మేకింగ్ ఎనీ ఎఫర్ట్ టు డూ ఎనీథింగ్. పరీక్షలో 0 మార్కులు వచ్చినా సరే చదువుదాం అనిపించకుండా ఉండటం ఏంటి లేజీ, ఐడిల్ గా ఉండటం. ఐడిల్ అంటే బద్ధకంగా ఉండటం, దాన్ని నెగటివ్ క్యారెక్టర్. పాంపస్ మీన్స్ సెల్ఫ్ ఇంపార్టెంట్, బడాయిగా మాట్లాడుతూ నేనే గ్రేట్, నేనే సూపర్ అనుకోవటాన్ని పాంపస్. ఇట్ ఈస్ ఎ నెగటివ్ క్యారెక్టర్. లెవెల్ హెడెడ్, సెన్సిబుల్ ఇన్ మేకింగ్ జడ్జిమెంట్స్. ఏదైనా ఒక విషయం వచ్చినప్పుడు చక్కగా ఆలోచించి మంచి చెడు నిర్ణయించుకునే లక్షణాన్ని ఏమంటామంటే level headed. It is a positive character. So what are the positive adjectives that Nick have? Those are positive, optimistic, generous, confident, smart, sociable, courageous, reliable, independent, obedient, trusty, valiant, creative, level-headed. And coming to the examination point of view, you may get 5 marks if you learn these 3 sets of words. One is in a suffix, IVE, you can see at the end, suffix. Okay, ANT, valiant, VALI, ANT or ENT, pompous, OUS or AUS. Like that, you can get 1 mark in suffix. And another thing, the examiner will give some 8 words and divide them or keep them under appropriate headings. Positive characters, negative characters. In that way, you will get 2 marks. And in the spelling, that is suffix, here in spelling, vowels, that vowel sounds is there, no? POSITIVE, SITIVE, VOUS, generous, ROUS, nervous, OUS. Okay, sociable, IAL, sociable, last sociable. Okay, in that way you will get obedient, DIENT, obedient. In that area, in spellings, you will get 2 marks. Totally, if you learn these 3 sets of words, you will get 5 marks. In the examination point of view, this is very important. Hope you understood the lesson. Thank you.